Surf addiction. Oh, it looks like they have more artists. Second floor. Looks like they're closed at the moment. Let's get a vantage point. There we go. It's a big indoor open markets. Administration up there. Altar. Verduras, mariscos, loncherias. By the center looks pretty good. Oh, carnitas. More carnitas. Comida Korea. Oh, this is where you get your good, inexpensive, economic food. Tostadas de aguachile. Soy mandolin, pero cabrón. Guanajuato. Toxic. I got the Mummy Museum. Guacamayas. They're famous here. I gotta try one. Enchiladas mineras y a guacamaya. I'll try it there. It looks pretty busy. Which means people, which means busy, which means clean, which means good turnover. Compliments. Very empty. Burritos good. Let's take a lap and then I'm gonna go kind of towards where the people are. A lot of these stores are just same. Bracelets. Pulsera. Pulmera. Big ones. Oh, look at all these deuces. So much for a little time. Ooh, these two.
Well, that's some salsas. Salsa. White village. Rico. But I saw here it was. Yeah. That's some good looking carnitas. Tortas y carnitas de bolillo. Sí, también. Ok. ¿Cuánto es? Surtido. Tortilla. Gracias. ¿Te doy tacos o tortas? ¿Tienen una pizza más suave? Con la chamorro o la... Está bien, pero... Nada más que a veces no les gusta con grasita, pero es lo más sabroso. Y segundo, más grasita para mí. ¿Qué tenemos, tacos o torta? ¿Cuánto es torta? 50. 50, ok, vale. Una torta. ¿Para comer aquí o para llevar? Voy a comer acá. Y salsa pica rojo y verde más o menos. Ambos, un poco ambos. Este más pica, me gusta picosa, pero salsa verde también. Gracias. Y algunos verduras.